Namaha. Om Suradhyaya Namaha. Mukham karoti vasaram tvam gom nandayate girim yatripa tamham bande srivaram yatripa tamham bande srivaram. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Rama. Rama. We have a live audience. I was mentioning that we have a live audience, full of life. महाराज को खुशी যে আপনারা সকলে খুব উৎসাহ করা আছে। হরে কৃষ্ণ। সকলে একটু শান্তি বসে থাকুন, বেশিক্ষণ না, মহারাজ অল্প বলবেন, তারপরে সকলে বসে So I'd like to begin by thanking all the devotees for coming to the temple here on this very special day. মহারাজ সকলকে ধন্যবাদ, সমস্ত ভক্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চান যে আপনারা সকলে আজকে শুভ দিনে মন্দিরে এসেছেন। We are actually on our way to Hyderabad, and because our flight is a little early, we thought of taking shelter at Iskcon Dum Dum. महाराज फ्लाइट কালকে সকালে তিনি হায়দ্রাবাদ যাচ্ছেন, তো কালকে সকাল সকাল ফ্লাইট আছে, তো ভাবলেন যে মায়াপুর থেকে এখানে এসে ইসকন দম দমে থাকবেন। It's actually I think the first time I get an opportunity to speak a little something. Yeah. So we will not keep it too long. Actually, although within our Iskcon society we celebrate many festivals, mainly we celebrate festivals that are more directly connected with our Vaishnava tradition and Vaishnava parampara. তো আমরা যে ইসকনের মধ্যে যে উৎসবগুলি পালন করি সেটা ভগবান থেকে সরাসরি যুক্ত থাকে আর বৈষ্ণবদের সঙ্গে যুক্ত থাকে, এইভাবে আমরা সমস্ত উৎসবগুলি পালন করি। Yes. India is such a place that there are innumerable festivals and occasions to celebrate and honor so many different events taking place during the year. ভারতবর্ষ একটি এরকম জায়গা যেখানে অনন্ত উৎসব রয়েছে, বিভিন্ন ভাবে লোকেরা এখানে পালন করে, তো উৎসবের কোনো রকম কমই নেই। Yes. So, Srila Prabhupada himself never spoke very extensively
about the importance of today. শিল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ করে তিনি আজকের দিনের ব্যাপারে বিশেষ কোনো ব্যাপারে কিছু দিক ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন। But it has, of course, its importance in that it is connected with various leelas and pastimes with various devotees of the Lord. আজকের তিথিতে সেরকম ভাবে কিন্তু তাও যেহেতু এটা বিভিন্ন ভগবানের লীলা এবং ভক্তদের লীলা থেকে যুক্ত আছে তাই তার মাহাত্ম্য আছে, গুরুত্ব আছে। I was trying to think why Srila Prabhupada, because I was looking actually in the folio to see if Prabhupada spoke on such occasion as this Akshat Tritiya. মানুষ প্রভুপাদের যে ডেটাবেস ফলিও আছে সেখানে তিনি বলছিলেন যে প্রভুপাদ কেন এই আজকের তিথির ব্যাপারে অনেক কিছু কিছু বলেন, বলছিলেন যে কি বলেছেন প্রভুপাদ। Because it is very popular in India. এটা খুবই বিখ্যাত ভারতবর্ষে। It is, I believe, especially known as the day where all kinds of auspicious activities can and should be performed. Yeah. আজকের দিনে আমরা জানি যে অনেক রকম শুভ কার্য আজকে করা হচ্ছে। And probably one of the most attractive and well-known activity is investing in gold, I'm told. আজকে বিশেষ কার্য সবাই করে যেটা হচ্ছে সোনা কেনা, সোনাতে বিশেষ করে তারা পয়সা লাগে। There are many things that have happened that are in our Vedic history, Vedic culture connected with this Akshat Tritiya. বৈদিক সভ্যতাতে বিশেষ করে অনেক রকম ঘটনা হয়েছে আজকের এই তিথিতে। And one of them, of course, is in relation to the Pandavas. And in particular, this, what's it called? Akshapatra, no? From that Draupadi received, which produced unlimited amounts of food as desired. Yeah. তো আজকের দিনে বিশেষ করে পাণ্ডবদের সাথে একটি বিশেষ ঘটনা হয়েছিল যে পাণ্ডবেরা বিশেষ করে দ্রৌপদী তিনি প্রাপ্ত করেছিলেন অক্ষয় পাত্র, আর সেই অক্ষয় পাত্র দ্বারা অনন্ত খাওয়ার বিকাশ হতে পারত। She had received a special boon because of serving one sage, and that was, of course, very helpful when the Pandavas were in exile. যখন তিনি সেটা প্রাপ্ত করেছিলেন একটি ঋষি সেবা করে, আর সেটা খুবই কাজে লেগেছিল যখন তারা বনবাসে ছিল। Actually, most people, they celebrate today, but in our Vaishnava tradition, somehow we celebrate tomorrow. অনেকে আজকের দিনটা পালন করছে, কিন্তু বৈষ্ণব তিথি অনুযায়ী কালকে আমাদের Today also commemorates or is the appearance of Parashuram. আজকের আরেকটি তিথি আছে যেটা হচ্ছে পরশুরাম দেবের আবির্ভাব তিথি। Yes. And of course, Parashuram is one of the important, is one of the last avatar. And Srila Prabhupada, I was just looking a few minutes ago, someone sent me a nice quotation, Prabhupada speaking about the importance of Lord Parashuram. আজকের যে পরশুরাম তিথি, তো আমাকে একজন ভালো কোটেশন পাঠিয়েছেন প্রভুপাদ পরশুরাম
ভগবানের ব্যাপারে কিছু বলেছেন। Srila Prabhupada explains that Lord Parashuram especially appeared to fulfill one of the important instructions given by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. পরশুরাম শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে পরশুরাম তিনি বিশেষ করে আবির্ভূত হয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশ ভগবদ গীতায় সেটাকে পূরণ করার জন্য। And of course, Prabhupada quoted that very well-known verse by everyone, Paritranaya sadhanam vinashaya saliskritam dharma samsthapanaya saya sambhavani yuge yuge. And in a commentary or purport, Srila Prabhupada explains that modern day civilization should be very cautious because whenever there are major deviations, whenever we abandon the principles of dharma, then the Lord will appear in different ways to actually punish the miscreants. প্রভুপাদ বলছেন যে বিশেষ করে এই আধুনিক যুগে যখন ধর্মকে আমরা ছেড়ে দিই তখন বিশেষ করে ভগবান তিনি অবতীর্ণ হন যে ধর্মকে পুনরায় স্থাপন করার জন্য। Yes. আর পদক্ষেপকে নাশ করার জন্য। But in thinking about the importance of this event today and why within our Vaishnava tradition we don't actually celebrate that in a big way, my understanding was that to a large extent various festivals that are followed, people follow them for some material motivation. তো আমি মহারাজ বলছি যে আমি দেখার চেষ্টা করছিলাম যে কেন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আমাদের এখানে এই অক্ষয় তৃতীয়া এত সুন্দরভাবে বড়ভাবে পালন করা হয় না। তার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে বেশিরভাগ যে উৎসবগুলি পালন হয় সেটা জাগতিক লাভের জন্য পালন করা হয়। তো তাই জন্য ইসকনে জাগতিক কোনো উদ্দেশ্য নেই, তাই সেটা এত বড়ভাবে পালন করা হয়। Actually, the devotees of the Lord, especially the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, have especially been taught to actually become detached from all kinds of material opulence and material wealth, isn't it? Whereas those who are not in the line of devotion consider that very important, but we consider that less important. মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন যে যত কিছু ভৌতিক আছে তার থেকে আমাদের আসক্তি থাকা উচিত না, যত আধ্যাত্মিক জিনিস তার থেকে আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু ভৌতিক সম্পত্তি ভৌতিক আসক্তি সেটা থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। Actually, because of the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, not only the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but the general teachings in the Vedas, especially as presented to us by the Goswamis of Vrindavan, they are already, this is the special gift of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu and his immediate followers, the Goswamis, have already given us the most valuable of all treasures, isn't it? Which is the opportunity to engage in the process of bhakti or devotional service, which is described, of course, as that process that gives us eternal bliss and eternal happiness. আমাদের আচার্যরা বিশেষ করে স্বয়ং গোস্বামী আমাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা এবং গ্রন্থ প্রদান করেছেন, তার ফলে আমরা আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করব এবং সেই জিনিসগুলো আমরা লাভ করতে পারবো যার ফলে আমরা চিরকালের জন্য আনন্দ প্রাপ্ত করতে পারবো। এই ভৌতিক সুখের যে তাৎক্ষণিক
লাভ আছে সেটা থেকে আমরা প্রভাবিত হব। Just like I think many have possibly heard this nice story in connection with Sanatan Goswami when he was in Vrindavan. One uh, one thief actually came to know that Sanatan Goswami was having a Chintamani stone. So Chintamani stone is very, very rare and very precious also because from Chintamani stone one can get anything one desires. তো এই সম্পর্কে একটি বিশেষ কাহিনী রয়েছে, একটি ঘটনা হয়েছিল। সনাতন গোস্বামীর কাছে একটি বিশেষ পাথর ছিল, সেটা চিন্তামণি পাথর। সেই পাথর খুবই মূল্যবান, তাই একটি চোর সেটা শুনতে বুঝতে পেরেছে, জানতে পেরেছে, আর সে সেটা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। He was not, I guess, an ordinary chore or thief. He was polite enough to actually request Sanatan Goswami, can you give me? I heard you have it, this rare stone. Can you kindly give it to me? Because you're in a renounced order, you don't really need it. তো সে বিশেষ করে এরকম খারাপ চোর ছিল না, সে ভালো চোর ছিল। There are some good thieves actually. ভালো চোরেরও রয়েছে। তো সে এসে সাক্ষাৎ করে সনাতন গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিল কি আপনি সেই পাথরটা আমাকে দেবেন। Because you don't need it, you're in a renounced order. Yeah. So Sanatan Goswami said, yes, actually you have a very good argument. I don't. So you can go, you can take it. It's in the back side of the where I'm saying. You can find it in the back side. তো যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তো সনাতন গোস্বামী বললেন যে ঠিক আছে, তুমি যদি চাও আমার বাড়ির পেছনে যে গাছটা আছে সেখানে যাও। So the thief was very happy. He went and he looked and he found it. Then he went away. He was a little intelligent person. After some time, he was wondering that this is such an important stone, such an important gem. Why he was keeping it behind? I have to go and ask him. তো সে তৎক্ষণাৎ পেছনে গেল আর সেই পাথরটি খুঁজে সে নিয়ে সেটা ফেরার হয়েছে পালিয়ে গেছে। সে খুব বুদ্ধিমান ছিল, তাই কিছু সময় পরে সে চিন্তা করলো যে কেন এই সাধু মহারাজ তিনি এই পাথরটাকে পেছনে ফেলে রেখেছেন। So he went back with the stone, with the Chintamani stone, and he again approached Sanatan Goswami that, my dear sir, this stone is so precious. Why you were keeping it in the back as if it was not so important? সে ফিরে এলো আর জিজ্ঞেস করলো, গোস্বামী মহারাজ আপনি কেন এই পাথরটাকে পিছনে ফেলে রেখেছেন? And then Sanatan Goswami replied, actually I have something that is better than this Chintamani stone. সনাতন গোস্বামী বললেন যে এটা মূল্যবান পাথর আছে, কিন্তু এর থেকে মূল্যবান আমার কাছে জিনিস রয়েছে। So the thief wanted to know, what is it that is better than this Chintamani stone? And Sanatan Goswami replied, I can only give it to you if you throw away the stone. তো সে চোর জিজ্ঞাসা করলো যে আচ্ছা, তো আপনি আমাকে সেই পাথরটি দিতে পারবেন? তো সনাতন গোস্বামী বললেন যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেবো, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে যে তোমাকে এই পাথরটা আগে ফেলে আসতে হবে, তারপরে আমি। So the thief followed his instruction. He threw away the stone at the same place. And then he says, yes, now what do you have that is better than the Chintamani stone? চোর সে তখন গেল আর সেই একই জায়গায় সে ফেলে আর আবার আসলো, তখন বললো যে এখন আমাকে বলুন যে আপনার কাছে কি সেই মূল্যবান বস্তু আছে সেটা তার থেকে মূল্যবান। Then Sanatan Goswami told him, sit down, I will give you this gem that is much more precious than the Chintamani stone. And this gem
is the chanting of the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 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 Hare. So that is much more valuable than any amount of gold that you might give away or receive today. তো যখন সনাতন গোস্বামীর কাছে ফিরে এলো, তখন সনাতন গোস্বামী বললেন যে ঠিক আছে বসো, আমি তোমাকে সেই বস্তু, সেই পাথর বা মাটি দেব, যেটা তার থেকেও, চিন্তামণি থেকেও বিশেষ তার মূল্যবান। তো যে বসলো তখন তাকে গোস্বামী মহারাজ দিলেন এই মহামন্ত্র। Yes. Because actually, even at Chintamani stone, when we have to leave this body, we cannot take that Chintamani stone with us, isn't it? তো আরেকটি কথা তুমি বললেন যে এই মহামন্ত্র তুমি দিয়ে সমস্ত জিনিসের বেশি তুমি লাভ পাবে। আজকে তিনি যে সোনা আদান প্রদান করা হয় সেটার থেকেও বেশি তুমি লাভ পাবে, আর তোমাকে এই জীবনে পরে ও এটা আনন্দ প্রদান। There's a wonderful a series of lectures on the topic of actually the Bhakti Rasamrita Sindhu, nectar of devotion, where Srila Prabhupada explains nicely how this bhakti lata bij, that all of us, everyone sitting here actually has received this bhakti lata bij, and that is so unique and special because it is something that even when this body ceases to exist, we can take that with us. When we leave this body, actually, we come in this world with nothing, naked, and we leave this body also with nothing. But if one is fortunate to receive this most precious jewel of the holy name, of the process of bhakti, that is the only thing that one can actually take, because it's something that is of an eternal nature. তো শিল প্রভুপাদ এই অনেকগুলো লেকচার তিনি দিয়েছেন বৃন্দাবন ধামে ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর উপরে। সেই ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে ভক্তিলতা বীজের ব্যাপারে তিনি বলছেন। সেই ভক্তিলতার বীজ দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ভক্তির আরোপণ হয়, আর সেই ভক্তি এতই মূল্যবান যে আমাদের এই যে নশ্বর শরীর সেটা ক্ষয় হওয়ার যাওয়ার পরেও সেই ভক্তি আমাদের সবসময়ের জন্য থাকবে। Yes. So in the very beginning of the nectar of devotion, Srila Rupa Goswami very nicely explains the different benefits or qualities of receiving this process or taking up this process of devotional service. তো শিল রূপ গোস্বামী ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে যে ভক্তি কিভাবে আমরা পালন করব, আচরণ করব, সেটার ব্যাপারে তিনি বিস্তারভাবে ব্যাখ্যা করছেন। One of the first characteristics is that it brings or puts one in immediate transcendental happiness, brings immediate relief from material distress and puts one in transcendental happiness. একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে বটে যে আমাদের যত রকম জাগতিক সমস্যা বা পরেশানি রয়েছে সেটা থেকে আমাদেরকে বের করে একটি দিব্য আনন্দ ভক্তির দ্বারা আমরা পেতে পারি। So this is the real treasure or the real gift that Vaishnavas, anyone who takes to the process of devotion, has that great fortune to receive this most rare of all gifts
And if one receives this gift properly cares, then there's no other gift in the material world that can be of any attraction to him. তো একজন ব্যক্তি এইটাই বিশেষ একটি উপহার পেতে পারে, যার থেকে বড় আর কোনো উপহার নেই। এই ভক্তির যে বীজ যদি আমরা পেতে পারি, তাহলে সমস্ত দিক থেকে আমরা উপরে উঠতে পারবো এবং আমরা জীবনে সার্থক করতে পারবো। And this is, of course, the wonderful gift that Srila Prabhupada very wonderfully following in the footsteps of the previous acharyas and imbibing the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, because that was the main reason and purpose. Namo Mahavadandaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Bhagavate Namaha. Lord Chaitanya Mahaprabhu, it is explained by our acharyas, has given to the whole of humanity something that was never given so easily or so freely, which is this process of bhakti or devotional service. তো মহাপ্রভু এই উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন আমাদেরকে প্রেম ভক্তি দান করার জন্য, এবং তিনি আসলে যে ওনার প্রণাম মন্ত্রে আমরা শুনি যে নমো মহাপ্রভু, মহাপ্রধানের অবতার হয়ে আমাদেরকে কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করতে এসেছিলেন, যার ফলে আমাদের জীবন সার্থক হবে, আমরা জীবনে আনন্দ প্রাপ্ত করতে পারি। So therefore, on this, not only on this special day, Prabhupada used to explain that for the devotees, just like we have Janmashtami festival, we have Gopurnima festival, this festival, that festival, but for devotees, actually every day is meant to be a festival. তো বিশেষ করে ভক্তদের জন্য অনেক রকম উৎসব রয়েছে, জন্মাষ্টমী, গৌর পূর্ণিমা, নৃসিংহ চতুর্দশী, কিন্তু বিশেষ করে ভক্তদের জন্য, আমাদের জন্য প্রত্যেক দিনই হচ্ছে একটি উৎসবের দিন। Yes. So we should be always remembering we should be remembering the great portion that all of us have received and continue to receive through our Vaishnav acharyas. We are somehow connected, part of the most important mission, the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the mission of Krishna, which is to bring transcendental knowledge to the people in general, so that they can qualify, they can come out of their otherwise miserable and suffering condition in this material world. তো বিশেষ করে আমাদের এই জীবনে যেহেতু আমরা পেয়েছি এই ভক্তি, আমরা সুযোগ পাচ্ছি এবং আরো বিশেষ করে আমরা পাবো, তো যার ফলেই আমরা সমস্ত রকম যে ভৌতিক যে আপদা বিপদ আছে সেটা থেকে পার হতে পারবো। এই ভক্তির অনুশীলন আমাদের ভালো করে করা উচিত। And especially all of you, because I think the vast majority, I'm just looking around, the vast majority are Bengalis from Bengal. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, as we know, had, and Shastra in general also, give special importance and special instruction to those who are born in the land of Bharata, that one should take seriously this message of Lord Krishna, this message of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and to the best of one's ability, try to make it available to as many people as possible, because that is the most important quality actually of Vaishnava. Vaishnavas, they are known for their
great compassion upon the fallen conditioned souls. বিশেষ করে আমাদের জন্য, আপনাদের জন্য মহারাজ বলছেন যে আমরা সকলে বেশিরভাগ বাঙালি, তো বাঙালিদের জন্য একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, যেহেতু চৈতন্য মহাপ্রভু এসে আমাদের এই হরিনাম এবং ভক্তি প্রদান করেছেন, তো আমাদের ভালোভাবে সেটা অনুশীলন করা উচিত এবং তারপরে সেটা বাকি সকলদের বিতরণ করা উচিত, যার ফলে সকলে খুশি আনন্দিত থাকতে পারে। Actually, the whole anyone who's born in Bharatvarsha, but especially anyone who's born in Bengal, because Bengal is Mahaprabhu's land. এটা সবার জন্যই, যারাই ভারতবর্ষে তারা জন্মগ্রহণ করেছেন সকলের জন্যই, কিন্তু বিশেষ করে বাঙালিদের জন্য একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, যেটা আমাদের পালন করতে হবে। Yes. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Gaur Abhimanande. So anyway, it's close to 8 o'clock. Whether there's any comment or question, maybe. যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, মন্তব্য থাকে, তাহলে আপনারা হাত তুলতে পারেন। কারোর কোনো প্রশ্ন রয়েছে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই? বল। বলছিলাম মহারাজ, বলছিলাম যে সময় চ্যালেঞ্জ করতে বলছি, মনে অনেক রকম ভুলভাল জিনিস আছে, ইভেন এই সময় মন্দির আসি বা অন্য বৈষ্ণব দর্শন করতে মনের মধ্যে যে অপরাধমূলক ভাবনা চিন্তা গুলো আসে, এর ফলে কি আমাদের কোনো পাপ হতে পারে? He is asking that while chanting in the mind, many thoughts, like many unnecessary thoughts about sins come. So, what is the reason how to overcome? What is the Reason for that? Oh, because we have not been chanting for many lifetimes. So our mind is full of garbage. Our mind is full of so many material thoughts, material desires, material feelings, and therefore it takes some time. Therefore, our acharyas explained that 3 levels of chanting that are there. The offensive stage, the clearing stage, and then the pure stage. So one needs to continue the process. It is expected, natural that so many material thoughts or material desires will be there, but there are guidelines given by the acharyas whereby we can gradually, by applying the process more seriously, with more attention, and taking guidance from senior Vaishnavas, we can gradually become more purified, and then these material desires, material thoughts, material feelings will gradually diminish, and one day they will not be there. মহারাজ বলছেন যে যেহেতু আমরা অনেক জন্ম থেকে এই জপ বা ভালো কার্য করি, পাপ করে এসেছি, তাই সেই পাপ কর্মগুলো আমাদের মনের মধ্যে সেটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই সেটির খারাপ খারাপ চিন্তা আছে। তো আমাদের এখন কি করা, যেহেতু আমাদের আচার্য বলেছেন যে 3টি স্তরে আমরা জপ করতে পারি। প্রথম হচ্ছে নাম অপরাধ যুক্ত, এবং তারপরে আমরা যদি সেটাকে পার করতে পারি তাহলে নাম আভাস স্তর, আর শেষের দিকে শুদ্ধ নাম। তো সেই শুদ্ধ নামে আসতে গেলে আমাদেরকে প্রয়াস করতে হবে, বেশি করে নাম জপ করতে হবে, এবং আমাদের যে সিনিয়র যে বরিষ্ঠ বৈষ্ণবরা রয়েছে আরে আর কারণ কোনো প্রশ্ন রয়েছে? আর केव किसी जिज्ञेस करते चान? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ,
Mike Mike ওদের দেন। is. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल है कि हम एक शुद्ध वैष्णव कैसे बन सकते हैं? Mataji is asking that how can I become a pure devotee? How to become? That is a very good question. आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। Yes. One needs to have a strong desire. By having a strong desire to become a pure devotee, then Krishna, either within the heart or through his different representatives, will uh, guide us how we can gradually purify our existence. And the most powerful and important way, which has been given for all of us in the stage of Kali, that is the Yuga Dharma of chanting the holy name. So, महाराज जी बता रहे कि सबसे पहला हमको हमारे मन में हमको दृढ़ इच्छा होनी चाहिए शुद्ध भक्त बनने के लिए, और वो इच्छा को अनुरूप देने के लिए वो पालन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वैष्णव का संग प्राप्त करना चाहिए। उसके माध्यम से हम धीरे धीरे पवित्र होंगे। और विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम प्रदान किया है, ये हरिनाम को हम अच्छी तरह से जप करेंगे तो हम बहुत जल्दी शुद्ध पद और कोई प्रश्न अच्छा Hare Krishna Prabhuji, I have one question. महाराज Hare Krishna Maharaj. How to increase our faith in Lord even in danger situation or in unbearable situations? तो उनका प्रश्न है कि भगवान के ऊपर भगवान ऊपर কিভাবে আমাদের আস্থা আরো বাড়াতে পারি বিশেষ করে বিষম পরিস্থিতিতে বা কঠিন পরিস্থিতি। We can increase our shraddha, our faith, and our conviction in the process by hearing from hearing examples of great devotees in the past who were put in all kinds of difficulties and who had to meet all kinds of challenges. So these two activities, beginning with hearing, Sravanam Kirtanam, of the 9 processes of devotional service, they're considered the most powerful. And if we engage in those two activities every day, this will gradually give us strength to face and meet all of the different challenges, because everyone, every single person in the material world is having to face difficult moments in life, and we can best prepare ourselves to meet these situations by becoming very strong in our sadhana, in our practice, especially in the matter of Sravanam Kirtanam, hearing and chanting. মহারাজ বলছেন যে বিশেষ করে আমাদের এরকম পরিস্থিতিতে হচ্ছে সেই ঘটনাগুলি শ্রবণ করা উচিত যে ভক্তদের যারা খুব কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন আর কিভাবে তাদেরকে ভগবান রক্ষা করেছেন সেই কথা পুরো শ্রবণ করা উচিত। আর এইভাবে শ্রবণ করে তাদের যে পন্থা আছে, তাদের যে পথ আছে সেটাতে আমাদের পালন করা উচিত। Yes. We are fearful or we are weak due to different levels of impurities. So therefore, in the Bhagavatam, it is nice to explain Srinvatam Sukata Krishna
Punya Sravana Kirtana Ridyanta Soya Bhadrani Vidunati Sarit Satam. So this hearing process is most important. That is why we are meant every day to hear from Shastra, especially from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, that will purify us and help us to become strong in facing different situations. বিশেষ করে আমরা যে কমজোর হই বা এই পদ্ধতি পালন করতে পারি না, তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অনেক রকম অসভ্যতা পড়ে রয়েছে, অবাঞ্ছিত জিনিসগুলো রয়েছে, তার ফলে আমরা সেটা তাই ভাগবতমে বলা আছে যে শ্রীমদাম স্বর্গদা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন। তো ভাগবত যখন আমরা শ্রবণ করি তাহলে আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হবে, যার ফলে আমরা এই পথে দৃঢ় ভাবে পালন করতে পারবো এবং আমাদের সমস্ত যে কমজোরি আছে সেটা থেকে আমরা উপরে উঠতে পারবো। So I think we can close here. Thank you all very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Vishnu. Hare Hare Bol. His Holiness Bhakti Radha Swami Maharaj.